komre. Bwana amebeba bag nyingi sana. Wewe Matano, kujeni hivi nyuma bwana. Mnakaa kwa ninyi watu wa media. Nyinyi ndio mnataka kutuhoji. Nasema iko inaonekana. Chema na Sidi. Chema na Sidi. Sidi na chairman. Move kidogo, move kidogo. Move kidogo. Ongeza kiti ya pili hapo. Ongeza kiti ya pili hapa. Kweli. Chairman wa Simama. Angalia kitu nilichompatia. Umeona vile alivyoangalia watu chairman wa nini alivyoangaliwa. Fondo. Umeona vile alivyoangaliwa. Why you are here and what else? So I can start. Kwa majina naitwa Bernard Taura na mimi ndio mwenyekiti wa Coast Integrated Development Initiative, na tumekuwa hapa Voi kuanzia tangu jana. Sisi tumeita mkutano huu ambao tumeweza kuita pamoja vyama vyetu vya kisiasa ambavyo viko na hasa vilianzishwa kutoka hapa Pwani. Tumeviita pamoja ikiwa ni chama cha Kadoasili, tuko pamoja pia na Umoja Summit Party, tuko pia na Shirikisho Party of Kenya, tumeita pamoja pia na Republican Congress. Mashauri haya ya kuleta pamoja vyama hivi vya kisiasa ambavyo hasa viko na mizizi hapa Pwani, hivi ni vyama vya Kenya nzima kwa jumla, lakini hususan vimeanzia hapa Pwani, na tuko na malengo ya kuzungumza siasa mbadala ambayo italeta mabadiliko kwa wengi. Mashauri haya yalianza huko nyuma kidogo, si mara ya kwanza. Yalianza huko Kilifi na mwezi wa 6 tukawa na mashauri huko Malindi. Tunaendelea na mazungumzo, ndipo saa jana tukafika hapa Voi. Tumeendelea vizuri, mazungumzo yameendelea vizuri na bado mazungumzo yanaendelea. Ni kwamba tunalenga kuunda coalition moja ya nguvu ambayo itasukuma gurudumu hili la kisiasa hasa 2022, na malengo pia ya kuunda serikali na kuleta mabadiliko kwa wengi. Na pia tunaomba wengine wengi vyama vingine ambavyo haviko hapa, milango bado iko wazi ya kuweza kushiriki katika mazungumzo haya, maana malengo tunahitaji wote tuje pamoja tuzungumze kwa nia moja. Basi mazungumzo yalipoanza haya, pia tulikuja kupata ndugu zetu wa chama cha Communist Party of Kenya ambao hawakuweza kushiriki katika mazungumzo ya mwanzo, lakini hivi leo ndugu zetu tuko nao hapa. Tumekuwa na mazungumzo na wao tangu jana mpaka leo. Mazungumzo yamekuwa ya ufanisi, mazungumzo mazuri, na bado tunaendelea na mazungumzo. Tuko na furaha kubwa sana kuwakaribisha ndugu zetu wa Communist Party of Kenya katika muungano huu na katika mazungumzo haya yetu kwa pamoja. Ndugu brother Buka, karibu sana na chama chako. Tunatumai kwamba utaleta mchango mkubwa sana katika mpango huu wote kwa jumla. Ndugu zangu, kwa hayo mengi na machache, naomba wapwani wote wa mahali walipo wawe na utulivu, tukafanye siasa za amani, siasa za matendo, pasipokuwa na njia yote ya kusalitiana ama kuleta makosano ama vita vya aina yote. Kwa hayo mengi ndugu zangu, karibuni sana na niwashukuru sana. Mungu atusaidie. Haya. Kwa majina naitwa Matano Heri Chengo. Mimi ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Umoja Summit Party. Kama mlivyosikia, leo tuko hapa kama umoja wa vyama vya kitaifa vyenye misingi yake hapa Pwani, na
Tumekutana hapa leo kuendeleza yale maazimio ambayo tumekuwa nayo kama mlivyosikia kutoka kwa mwenyekiti wa CIDI. Mazungumzo haya yalianza kule Mombasa, yakaenda Kilifi, yakaenda Kwale, yakaenda Malindi na leo yako hapa Voi, Taita Taveta. Vyama vinavyoshiriki katika masuala haya ni pamoja na Shirikisho Party of Kenya, KADU Asili Party, Umoja Summit Party of Kenya, Republican Congress Party of Kenya pamoja na Communist Party of Kenya ambao ni ndugu zetu ambao tuko nao hapa leo. Tukiwa Shirikisho Party, KADU Asili, Umoja Summit Party, Republican Congress, nataka kuwatangazia wapwani kwamba safari yetu ya kuafikia mseto wa umoja wa pwani kisiasa umepiga hatua nyingine kubwa leo. Baada ya imepiga hatua nyingine kubwa leo kwa kushirikisha chama kingine cha CPK, Communist Party of Kenya, ambacho kinara wake wa kitaifa ni ndugu yetu Mheshimiwa Mwandawiro Mganga. Kwa niaba ya vyama vyetu shiriki katika lengo zima letu la kuleta umoja wa kisiasa pwani, tunatoa kongole kwa mashirika hususan la Coast Integrated Development Initiative CIDI ambalo limefanikisha kikao mwafaka baina ya CPK na vyama wenza vya pwani ambavyo vilianza safari hii ya umoja wa vyama vya pwani yapata miaka miwili iliyopita. Leo hii tunataka kuhakikishia wapwani ambao wameenzi umoja wa vyama vyetu hivi kwamba uko imara, na hivi punde kongamano maalumu litakalo wahusisha washikadau wote litaandaliwa kwa minajili ya kufunga ngata za kisiasa ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022. Kwamba sisi vyama vya kisiasa vyenye misingi hapa pwani tutaendelea kutetea na kukutana ili kufanikisha ushirikiano na kuhamasisha jamii ya pwani waungane na kuleta nguvu za kisiasa ili kutetea haki zetu za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kwamba ushirikiano tunaounda si wa kikabila wala kujitenga na Wakenya wengine, bali ni kuimarisha siasa zetu na kuunganisha pwani na Wakenya wote waliokata tamaa ili kuboresha uongozi. Kwamba tunapanga kutafuta uongozi wa kisiasa mbadala za kupigania haki za wote kupitia vigezo vifuatavyo: kupigania haki za ardhi na rasilimali zake na kuondosha uskwota pwani na Kenya nzima kwa ujumla, kuhakikisha haki za kimsingi za wenyeji katika ajira, umiliki na kunufaika na rasilimali zao zinalindwa, kutetea haki za raia wa pwani katika kupata vyeti kama vile vitambulisho na pasipoti vya serikali na usalama wao unalindwa. Kwamba tunashirikiana na mashirika yote yakiwemo ya umma na yasiyo ya kiserikali katika harakati za ukombozi pwani na nchi nzima. Mapendekezo haya yamekubalika na kuidhinishwa na vyama vyetu vyote husika ambavyo tumewatajia hapo mbeleni: KADU Asili, Umoja Summit Party, Shirikisho, Republican Congress pamoja na CPK, Communist Party of Kenya. Hayo ndo makubaliano na resolution ambayo limefikiwa katika mkutano wa leo
baada ya yale majadiliano ambayo tumewahi kuyafanya huko nyuma, na hii ni kutia nguvu yale mambo yetu ya kutengeneza umoja wetu katika jimbo letu la Pwani, ingawa hivi ni vyama vya kitaifa. Yes, ma'am. What is next? Thank you, members of the press. My name is Buka Ngesa Omole. I am the vice chairperson of the Communist Party of Kenya. And I am delighted to be here in Voi, to be part of Azimio la Voi Declaration. And Communist Party of Kenya is part and parcel of the struggle of the Coast people. So we are happy that today Shirikisho Party, Umoja Summit Party, Republican Congress and Kadu Asili have welcomed us to the Coast region to adopt a Coast agenda. And that Coast agenda is part of the whole, of course, the Kenyan agenda. I would just like to highlight what my brother has read in English, and also to tell the Kenyan people that we are looking for an alternative leadership. An alternative to the current status quo. An alternative of the status quo of political parties that are advancing only their plight based on money and no ideas. So this is where the ideas come from. And the organization CD has been at the forefront of advancing the land issues in the Coast. And that is why we are saying today that the land and land resources belongs to the people of the Coast, and they should be used to benefit the coastal people. And that is what Communist Party of Kenya will want to reinforce. And the second part of it is the human rights violation in the coastal region, that today we have agreed that we will continue to highlight them. Slaughtering of young people in the Coast who have done nothing, and even making them look like they are criminals while they are only trying to make a life in the coastal region that has been alienated from several historical justices from the previous government and the government of the day. So we will want to join all the people at the coastal region to tell them that the Kenyan people, and particularly the Communist Party of Kenya, will never forget their struggles, because they are victims of historical injustices that has actually happened in Kenya today. Almost about 80% of the locals, do not have access to good use of land. In fact, today's declaration has been, we are fighting not just about land injustices, lakini kutoa usquatter hapa Coast. That the squatter menace has to be addressed, and addressed politically. Of course, there are other issues that the Communist Party of Kenya has continued to highlight, and I am happy that even our brothers and sisters at the Coast have seen them to include them in the declaration in our meeting today in Voi. One of the main issues, of course, is the privatization of national resources or regional resources that takes money from the Coast people to, in fact, the devolution was meant to benefit the people where the resource comes from, and then they contribute to the national cause. Now we have seen the port, Mombasa, it's almost completely privatized, run by cartels. We have seen the national resources or the regional resources of the Coast people only benefiting a few individuals. In fact, the discussions, I know it has not been highlighted categorically, but even from Kwale to Malindi,
If you look at the minerals, titanium, they are under the shacks of multinationals. And we are saying today that the Communist Party of Kenya will continue with their partners today in this table to mobilize and organize the coastal people to defend their right, or to dignity, and of course to live a meaningful life here. And just like many other border countries or border counties, there has been, victimization of people who want to just access a national ID card or even passport. Yesterday I was very shocked when I was in Taita Taveta, that they are being accused of being Tanzanians when they apply for passport photos or passport, traveling documents. So we hope to reinforce that the coastal people are not foreigners in Kenya. They are part and parcel of the national cake, and they should have access to the national, to the national resources and national services that are placed before. With all those many remarks, I will want to also declare that today's declaration has started a journey towards the 2022 national elections. And we are telling Kenyans to think out of the box. And that out of the box need the parties that today are the 5 political parties of the Coast region. And we know we are opening this, declaration to many other political parties that share the same agenda. We are also opening them to non-governmental organizations and civil societies that is in this region that share this 5 important agenda. Thank you very much, and we hope to engage more. Any question maybe? Yes. Kwa majina naitwa Abdulkadir Hamis Mwinyi. Mimi ndio mwenyekiti wa chama cha Shirikisho Party of Kenya. Mimi leo ni siku kubwa kwangu kwa sababu yale maombi, zile ndoto nilikuwa nikiwa nazo kila wakati, nafikiri zimeanza kuamsha hisia za watu wote, specifically watu wetu wa pwani. Wenzetu wakikutana, wakichagua spokesman kwenye msitu, wanaitwa wao ni kundi fulani. Lakini sisi huku pwani tukikutana, tukitafuta spokesman, itaitwa majina yoyote. Alafu pia viongozi wengine wale tunawafikiria viongozi wa kitaifa, wakisema pwani ikiwa na mjumuiko wao itakuwa inaleta insecurity Kenya mzima. Sijui tuna bunduki aina gani, bomu aina gani ambayo huwafanya wengine wakasikia uoga. Lakini leo bunduki ndio hii mkutano wetu tulionao. Kwa hivyo, ndugu wale ambao wakiuliza kwenye vyombo vya habari, vipi vyama vinavyohusiana na watu wa pwani vinafanya nini? Leo ndio uzinduzi, na kwamba tuko pamoja na tunataka full support kutoka kwenu. Asanteni sana. Ongea mama, yaenda huko. Akitokea tazungumze. Hamjambo nyote. Sisi kama chama cha kikomunisti cha Kenya tunafurahi sana kufanya kazi. Jina langu ni Sefu Sani kutoka Communist Party of Kenya. Sefu Sani. Na kama chama cha kikomunisti tunafuraha sana kufanya kazi na parties from the coastal region so that we can advance the national agenda and so that we can offer an alternative and progressive political leadership into the 2022 national elections. We have spoken on our 5 agendas for the coastal people, and we
We would like to condemn strongly the leaders and the leadership who have been voted year in, year out, and only care about the concerns of their stomach and their political class. We want to offer alternative and progressive leadership for the people of the coastal region, but also for the people of the Kenyan country at large. The human rights issues at the coast, the privatization of the land, and all the issues that are facing the coastal people are issues that should have been addressed a long time ago from the leadership that we have. And that is why we have come together to offer an alternative to the people of the coastal region and the people of Kenya. And we thank Kadu Asili, Shirikisho Party, Umoja Summit Party, and the Republican Congress that are working hand in hand with the Communist Party of Kenya. And we invite other parties on board that have the same agenda for us to work towards a 2022 and a liberation for our people. Chairman, huyo mama. Habari zenu. Mimi jina langu ni Zainab Salim kutoka Shirikisho Party of Kenya, ni National Women Leader katika chama hicho. Mimi nilikuwa na uchungu miaka mingi, kwa nini hatuungani, na watu wakisema waungana baada ya muda kule kule wanakotoka ndiko wanakorudi. Ama mtu anasema anapigania urais lakini pia lengo lake halifikii. Baada ya muda tu anasema yeye ameacha. Lakini vile sasa tumeungana sisi kama wana Pwani, naona mmoja wetu atajitokeza naye aseme twapigania na tumuunge mkono, na tuomba Kenya nzima kwa jumla ituunge kwa lengo hilo. Pia katika huu muungano wetu tuna masikitiko ya kuwa vijana wetu makazi ni shida kupata, na kama wenzangu walivyosema rasilimali zetu zinanyakuliwa tukiangalia. Hatupigani bali tunazitaka kisiasa zirudi kwetu mikononi. Asanteni. Haya, kuna swali? Labda tuna mpango wa kusimamisha. Kwa mimi kwa majina naitwa Madam Naomi Sidi, mimi ndio Secretary General wa Umoja Summit Party of Kenya. Nitaanza na swali lako lila kusema kuwa Taita kwa mara nyingi sana inaambiwa kuwa hiyo si part of the coast. Ndio maana umetuona tuko hapa Voi, ili watu wajue kuwa Taita Taveta County ni part of the coast, the 6 counties of the coast region, na sisi tuko hapa na sisi tunaelewa kabisa kuwa 2022 is going to be regional politics. Ndio maana tumekuja hapa watu wajue kuwa Taita Taveta is also part and parcel of the whole coast. And having said that, tumeuliza pia kuwa tutafanya nini mpaka watu wa Pwani wapige kura, kwa sababu huwa hawatupigi kura. Na ni kweli ulivyosema, nafikiri the highest tumefikisha ni 44, sijui ni 45% ya wale voters. Itatubidi sasa vile ambavyo tumeungana namna hii kwa umoja na tunaongea kwa kauli moja na sauti moja, kwa tufanya civic education kwa watu wetu. Kusema kwa labda huu ni mwanzo mpya ambao tumeanza sasa, watushike mkono ili vile ambavyo tunataka sisi, ule uongozi ambao tunataka sisi watuunge mkono, ili na sisi pia we make a statement. Kila kitu kina mwanzo. Kama mwa 2017 hawakupiga kura, lakini safari hii wameona kuna mwanzo mpya na mwamko mpya, watapiga kura. Na hiyo kazi pia ni nyinyi majournalist na nyinyi media mtusaidie. Manake mwajua, muambie watu kwa kupiga kura ni muhimu sana, kwa kupiga kura ni muhimu manake kura yako ndio nguvu yako. Na kama hutapiga kura, yule ambaye humtaki ndiye ataingia. Kwa hivyo hii ni si kazi ya mtu mmoja wala si kazi ya vyama vyetu peke yake vya kisiasa. Nafikiri pia ni kazi hata nyinyi media mweza kutusaidia kwa hiyo jambo. Asante baba. There's one question you asked, my brother, that I think united front of political parties, but not individuals who will want to broker the coastal people to deliver them to a particular cause like they have done before. So we are requesting that each and every politician at the coastal region that have the coastal people at heart should not be working in a way to deliver the coastal vote to only perpetuate their personal interest and the interest of a certain individual. We will want the coastal political parties that are here
to champion the coastal agenda. So it is a coalition of political parties and organizations and not individuals. Tribal leader. He goes to Luya Nation, he builds a tribal leader. He goes to Kisii, he builds a tribal leader. So he does not have any moral authority to question tribal reorganization of this country. The second thing is that the coastal people have followed that path before. The coastal people have voted Raila before. They have defended Raila's ideas before. Now the coastal people know that the champions of removing the Mombasa port from Mombasa to Huko, Naivasha, he has been part and parcel. We also know that he has brought handshake politics that has benefited nothing from the people of the coast region. So in fact, this is a direct confrontation to tribal politics that is reorganizing that on issues of the coastal people, like Sidi that has organized us here. Sidi has been at the forefront of fighting for the land issue in the coastal region. And the people who are coming to just broker the, grain bulk movement, the grain bulk, the part of the port that has been privatized. Even if we don't say before the media, you people, you know who owns it. And many other places. So on tribal politics, I think this is the only coalition that can challenge the tribal politics of this country. Hata wacha hiyo pia, tukiongezea hapo, sielewi ni vipi watu wanasema tribal wakati vyama vyote vinajulikana vimetoka wapi. Ukiongea leo habari ya Western utasema Ford Kenya, utasema sijui Amani Coalition, ukizungumzia habari ya Nyanza utazungumzia Raila Odinga, ukizungumzia habari ya Jubilee utazungumzia Central, ukizungumzia habari ya William Ruto utajua unazungumzia wapi. So hiyo issue ya tribalist isije tu tukiwa pwani. Lakini ikiwa kwingine sio tribalism. This must stop. Na kuna mifano mingi ya maana ambayo imeleta hivyo. Juzi kuna appointment ilikuja ya mtu anaitwa Mwangemi. Kuna kakundi kamoja ka human rights sijui nini kalienda kotini kudai Mwangemi process yake haikufuatwa. Lakini hatukuona kundi hilo alipoappointiwa Modi Awori kwenda kuwa chairman wa vijana. Hatukuona kundi hilo alipoletwa Banduku kama chairman, kama managing director wa KPA. Kwani sheria hizi ziko tu ikiwa pwani? This must stop, and we are here today giving a warning shot that we are ready for that and we are prepared. As we've said, the people of the coastal region have certain specific issues that, will only be specific to the people of the coast. And the people of Nyanza have certain specific issues. And the people of Central Kenya have certain specific issues. Even if we are to go to the table as one, then, you need to have what you're fighting for from your region, what you're bringing to the table that everyone else can fight for. So even when we're talking about a national agenda, then this national agenda includes, different issues from different regions that need to be addressed. And that is why specifically we have the coastal region addressing certain issues that are specific only to the coastal region. That's BBI. But they are saying that wakiona, then who actually is the architect of BBI? Is this the people of Kenya or some few individuals who unfortunately want to extend their, their term in this country? Either they want to move from presidency to prime minister. But hizo ni mambo Kenya tulisha kata. So the question of BBI is not even something to be discussed, because in fact, unfortunately, we have seen Zuma is in jail. We have another president here. We don't know what we will do with him after his term. Because remember the High Court ruling made it illegal for spending such amount of money on an architect of two private individuals. And then lastly on that BBI, let me not talk about its content, but let's talk about its form. The coastal people, where we are, have always been fighting in regard to rigged election processes. The Nyanza people in Nairobi, BBI vile ilitoka, those people who are murdered by the police and the militia for private politicians, where are they in the BBI? So we are not going to help our two people to dance over the poor people's funeral. We will never be subjected to that debate of BBI. In fact, we are saying that the national debate is not BBI. The debate is about two private citizens
that actually sat together. Now, even if we are to think through it, we hope that in August, when the court will make their ruling, they will make up a good ruling for the coast people. That if the document is meant to go further, then wacha ikuje kwa coast, they discuss. Because there are so many things. We need Ndungu Land report to be discussed. We need TGRC report to be discussed. We need so many other government initiatives to be discussed, not dancing over the poor people's funeral with 2 people. Nafikiri watakuwa wanakoelekea hivi sio? For the national chairperson of the Communist Party of Kenya, Ndugu Mwandawiro Mganga, and the Secretary General, Ndugu Benedict Wachira, and on my own behalf and the Central Committee, I would like to hand over the party documents for the Communist Party of Kenya to the coalition ile tunasema on progress ya chama cha Shirikisho Party, then tuko hapo pia na Republican Congress, and then we have Umoja Summit Party, and lastly we have Kadu Asili. So I have the manifesto of the Communist Party of Kenya. Tafadhali ndugu. Alafu niko na nominations and elections. Yeah. And then we have the Kali sana CPK. Kali Sidi, Kali Sidi, Kali Sidi. Ya Komboa. Tuko pamoja. Mungu atubariki. Nasema fanyeni maombi.